குட் மார்னிங். வாய்ஸ் எல்லாருக்கும் ஆடிபிளா இருக்கா? ஸ்க்ரீன் விசிபிளா இருக்கா? ஓ, லேக் இல்லைல்ல? நேற்று ஃபாலோ பண்ண அதே பேட்டர்ன் தான் இன்னைக்கும் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். இன்னைக்கு இன்னைக்கு 100 டெஸ்ட் சீரிஸோட டெஸ்ட் நம்பர் 24ஓட பாட்னி சிலபஸில் என்ன கவர் பண்ண போகிறோம்? பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் பாட்னியில் ஜுவாலஜியில் வந்து எக்ஸ்கிரிட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் எலிமினேஷன், நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் லோகோமோஷன். டோட்டலாக 5 சாப்டர்ஸ் இன்னைக்கு கவர் பண்ணணும். பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம். நேற்று பண்ண அதே பேட்டர்ன் தான் கொஷின்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம். அதை ஃபஸ்ட் நீங்களாக சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறீங்க. எல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் தான். இப்போ நம்ம எடுத்திருக்கிற டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களோட கனா அகாடமியில் இருந்து தான் வந்து கனா அகாடமி நீட் மெட்டீரியலில் இருந்தால் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். புக்கு இருக்கிறவங்க கொஷின்ஸை வந்து புக்கு மூலியமாக ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். இல்லாதவங்க ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நீங்களே ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க, காப்பி பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க. டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஆன்சர்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, எல்லாரும் இன்னைக்கு வரப்போகிற சாப்டர்லாம் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஒரு பேஜில் அரௌண்ட் 15 கொஷின்ஸ் இருக்கும். 15 to 17 கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஐடியலி 15 to 17 கொஷின்ஸ் யூ ஷுட் சால்வ் வித்தின் 7 minutes. ஓகே, 7 minutes மேலே எடுக்கக்கூடாது ஐடியலி. if you want to complete biology section under 45 minutes. அதனால டைமையும் ட்ராக் வச்சுக்கோங்க. இப்போ 8:53 கரெக்டாக 9 o'clock வந்து இந்த பேஜ் முடிச்சிருக்கணும். ஓகே, சால்வ் பண்ண நீங்களாக ட்ரை பண்ணுங்க. நாட் மோர் தென் 7 minutes. தெரியுதா? விசிபிளாக இருக்கா? ஸ்க்ரோல் பண்ணவா? ஓகே, ஒரு கொஷின் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன்.
3 நிமிஷம் இருக்கு. ஆன்சர்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஓகே இங்க ஆன்சர்னா டக்குன்னு அத எழுதிருங்க. ஓகே இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஆன்சர். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ நேரம் எடுக்குது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்கும். லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டா சால்வ் பண்ணிட்டே வாங்க. ஒரே பக்கம் சால்வ் பண்ணாம. ஓகே. ஏன்னா ஸ்க்ரோல் பண்றோம்ல. தோஸ் ஹூ ஆர் லுக்கிங் அட் த ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஆன்சரிங். அவங்களா புக்க வச்சு கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறவங்க டைம மட்டும் கீப் அப் பண்ணா போதும். மினிட்ஸ் முடிய இன்னும் 2 மினிட்ஸ் தான் இருக்கு. 2 மினிட்ஸ்ல யூ ஷுட் ஹேவ் சால்வ்ட் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ். 2 மினிட்ஸ். ஒன் மினிட் தான் இருக்கு. ப்ளஸ் இதெல்லாம் டைரக்டான கொஸ்டின்ஸ். அதனால 7 மினிட்ஸ் கூட எடுக்கக்கூடாது. 5 மினிட்ஸ்ல சால்வ் பண்ணணும். டைம் முடிஞ்சிருச்சு. எல்லாரும் சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? ஆன்லைன்ல ஓவரா? Not take more than 7 minutes for 15 to 17 questions. Can Nida Agarshni not done. Okay. What map unit is adopted in the construction of genetic maps? இந்த இடத்துல வந்து ஓகே வாட் மேப் யூனிட்
ஸோ 1% ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி 1% இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ சென்டிமா இருக்கும்? ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு 33% ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சின்னு கிடச்சிருக்கு. அப்போ மேப் யூனிட் என்ன? 33 என்ன? 33 சென்டிமார்கன். அப்போ 1%க்கு 1 சென்டிமார்கன் இல்லையா? ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 2. The frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes was explained by alpha suitable. இங்கே ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஜீன் ஐ ஹேஸ் 3 alleles. ஓகே, a person will have only 2 of the 3 alleles. Correct. IA, IB are present together, they express same type of sugar. Same type கிடையாது, the codominant. Okay, their own types of sugar. Experimental verification of chromosomal theory of inheritance வந்து மார்கன் கண்டக்ட் பண்ணார். ஓகே, வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த chromosomal theory of inheritance. அதை கொடுத்தது யாரு? chromosomal theory of inheritance ப்ரப்போஸ் பண்ணது யாரு? ஓகே, அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லி வெரிஃபை பண்ணது மார்கன். ஓகே, இங்கே வந்து செலக்ட் த கரெக்ட் மேட்ச் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த இடத்துல தேர்ட் ஆப்ஷனில் சிக்கிள் செல் அனிமியா ஆட்டோசோமல் ரெசிசிவ் அப்படின்னு கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி. ஓகே, ஹீமோஃபிலியா என்னது? எக்ஸ் லிங்க்ட் ரெசிசிவ், நாட் ஒய் லிங்க்ட். ஃபீனைல் கீட்டோனூரியா வந்து என்னது? ரெசிசிவ், இங்கே டாமினன்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. தாலசீமியா என்னது? இட் இஸ் ஆட்டோசோமல், இட்ஸ் நாட் எக்ஸ் லிங்க்ட், autosomal recessive. How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs which were similar except in one character with contrasting traits? எத்தனை பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் செலக்ட் பண்ணார்? டோட்டலாக எத்தனை கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சு? 7 கேரக்டர்ஸ். ஈச் கேரக்டருக்கு எத்தனை, டோட்டலாக எத்தனை பிளான்ஸ் தேவைப்படும்? 14 பிளான்ஸ் தேவைப்படும் இல்லையா? 14 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ். டால் பிளான்ட், ஷார்ட் பிளான்ட், இன்ஃப்ளேட்டடான சீட் பாட் ஷேப், கன்ஸ்ட்ரக்டடான. ஸோ அந்த மாதிரி 14 வெரைட்டி, 14 பிளான்ஸ் வந்து தேவைப்பட்டுச்சு அவங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு. ஓகே, அந்த 7 கேரக்டர்ஸ் ஸ்டடி பண்ண ஒரு கேரக்டருக்கும் 2 பிளான்ட். ஓகே, ஈச் ட்ரைட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ண. டோட்டலி 14 பிளான்ஸ். ஆக்சுவலி இங்கே ஆப்ஷன்ஸில் 7 போட்டால் மக்கள் ஈஸியாக கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். Chromosomal theory of inheritance was proposed by certain Bauer. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். வெரிஃபை பண்ணது யாரு? ப்ரப்போஸ் பண்ணது யாரு? நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் ஸ்டடிட் பை மெண்டல் ஃபார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வேர் கேரக்டர்ஸ்ன்றாங்க. ட்ரெய்ட்ஸுக்கும் கேரக்டர்ஸ்க்கும் வித்தியாசம் தெரியல உங்களுக்கு. ஓகே, 7 கேரக்டர்ஸ் ஸ்டடி பண்ணாங்க. ஒரு கேரக்டருக்கும் ட்ரெய்ட் இருக்கு, 2 ட்ரெய்ட். பிளியோட்ராபிக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது? பிளியோட்ராபின்னா என்னது? மெனி கேரக்டர்ஸ் தான் எஃபெக்ட் பண்ணுது. நல்கிட்டனூரியா. ஸ்கின் கலர் என்ன, எதுக்கான எக்ஸாம்பிள்? பாலிஜெனிக். ABO blood grouping, codominance and multiple. Okay, production of gametes by parents, formation of zygotes F1 F2 plants can be understood from a diagram called Punnett square. Direct ஆன ஒரு cross between male and female, both are heterozygous for sickle cell anemia gene. Okay, okay, அடுத்து what percentage of the progeny will be diseased? First, sickle cell anemia வந்து what type of disorder is it? Recessive disorder. So recessive இருந்துச்சுன்னா என்ன கண்டிஷன் வேணும்? ஆமா, ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன்ல இருந்தாதான் it will express the disease. Okay, so இங்க என்ன சொல்றாங்க? Both the male and female both are heterozygous for இதுன்றாங்க. So நம்ம என்ன போடலாம்? HBA HBS. இதை வந்து நம்ம எதோட கிராஸ் பண்ணுறோம்? அதே HBAS. இது ஆட்டோசோமல்ன்றனால செக்ஸ் குரோமோசோமுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை.
மேல் அண்ட் ஃபீமேல். ஸோ நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது பாசிபிள் கெமீட்ஸ் என்னென்ன? HBA, HBA. இது ஒரு பாசிபிள் கெமீட். அடுத்து HBA, HBS. இது ஒரு பாசிபிள் கேரக்டர். ஓகே, HBA, 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 HBS. அடுத்து HBA, HBS. ஓகே, அடுத்து HBS, HBS இல்லையா? இங்க எந்த கண்டிஷன்ல வந்து உங்களுக்கு டிசீஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்? ஃபோர்த் ஆப்ஷன். ஸோ நம்ம ரேஷியோ போட்டோம்னா என்ன வரும்? 25% வருமா? Answer is option 3. Okay. So 1 will be normal, 2 are carriers, and 1 is expressing that. Okay. So உங்களுக்கு ஏதாவது லைட்டா கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எழுதி போட்டுருங்க டக்குன்னு. ஓகே, வாட் இஸ் த பாசிபிள் அலீல்ஸ் அப்படின்னு. ஓகே, ஐ மீன் த கெமீட்ஸ். Okay, exotype of sex determination can be found in grasshoppers. So males are females are. மேலுக்கு என்ன இருக்கும்? எக்ஸோ இருக்குமா? மேல் ஹெட்ரோகெமி. ஓகே, given two statements. Statement 1ல என்ன சொல்றாங்க? Mendel studied 7 pairs of contrasting traits in pea plant, proposed laws of inheritance. Okay, 7 characters examined by Mendel in an experiment on pea plant were seed shape and color. Flower pod shape and color, flower position. Okay, all this, both the statements are correct. Okay, Mendel's laws of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome. Correct? Linking la வந்து it does not independently assort இல்லையா? Parent frequency ஜாஸ்தியா இருக்கு. Correct. Closely located genes assort independently. So A is correct. Questions difficulty எல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. Which of the following occurs due to the presence of autosomal linked dominant trait? Myotonic dystrophy is autosomal linked dominant. If a colorblind female marries a man whose mother was also colorblind, what are the chances of her progeny having colorblindness? 100%. எப்படி? ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ வந்து XC இதான் வந்து மதர். ஓகே, மேரி த மேன் ஹூ வாஸ் ஆல்சோ கலர் பிளைண்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ அவரோட இது என்னவா இருக்கும்? XCYயா இருக்கும். இவங்களுக்கு இடையில வந்து ஒரு கிராஸ் நடக்குது. ஸோ இந்த கிராஸ்னால சான்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜனி ஹேவிங் கலர் பிளைண்ட்னஸ். ஸோ இந்த கிராஸ்னால வர்ற எல்லா ப்ராஜனிஸ்லையுமே வந்து XC தான் வந்து இன்னெரிட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ ஹீ வில் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் அ மேல், இந்த இடத்துல ஒய் இன்னெரிட் ஆனாலும் இந்த இடத்துல எக்ஸ் வர்றதுனால மேல் வில் ஷோ த டிசீஸ். ஸோ 100%. ஓகே, அடுத்த செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் 81 to 92. ஓகே, 5 minutes தான் இருக்கு, டக்குன்னு சால்வ் பண்ணுங்க.
ஸ்க்ரோல் பண்ணவா கொஞ்சம்? இன்னொரு லாஸ்ட் 2 மினிட்ஸ் தான். எல்லாம் முடிச்சாச்சா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? ரெடியா?
நான் ஒரு thumbs up போடுங்க ரெடினா. ஓகே இதா ரெடி. ஆகர்ஷினி, மதுஸ்ரீ, கின், தர்ஷினி அந்த அண்ணனை மட்டும் கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க. ரெடியா டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? கின் ஓகே. இல்லையா? The recombination frequency between genes A and C is 5%. Okay, B and C is 15%. Okay, 9%, 20%. A and D is 29%. What will be the sequence of the genes on a linear chromosome? Okay, so A to C வந்து 5 centimorgan. Okay, 5% என்னது 5 centimorgan தான் இருக்கும். Okay, சும்மா A and C ஓட distance வந்து 5 centimorgan. C and B ஓட distance வந்து 15 centimorgan அப்படின்னு சொல்றாங்க. A and B ஓட distance என்னவா இருக்கும் 20 centimorgan ஆயிருச்சு. ஓகே, அடுத்து என்ன சொல்றாங்க B and D is 9 centimorgan அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க ஒரு 9. A and D is 20. A கடைசியில் A and D is 29 சொல்றாங்க. This proves our point. 5 plus 15 plus 9. Okay, A and B is 20, C and D is 24. Correct. எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும். What will be the sequence of these genes on a linear chromosome? A, C, B, D. Okay, option number 2. Okay, அடுத்து வந்து frequency of recombination between gene pairs on same chromosome as a measure of the distance between genes used for the first time by Alfred Savant. Phenomenon of pleiotropy refers to pleiotropy na என்னது multiple characters. Okay, so phenylketonuria is an example of that. So இங்க என்ன option number 2, single gene affecting multiple phenotypic. Which of the following statements are correct about Klinefelter's syndrome? First, the disorder was first described by Langdon Down. Is false. ஏன்னா that was Down syndrome. பேர்லயே இருக்கு டவுன் சிண்ட்ரோம் தான் வந்து இவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணார். Klinefelter's கிடையாது. Such an individual has overall masculine development, however the feminine development is also okay. This is correct. The affected individual is short statured. No, they are usually tall. Physical, psychomotor and mental development is retarded. This is false. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து டவுன் சிண்ட்ரோமோட symptoms. Such individuals are sterile. This is true. So B and D. Broad palm with a single palm crease is visible in a person suffering from Down syndrome. Symbol represents mating between relatives. Number 1. As per ABO blood grouping system, the blood group of father is B, mother is A, child is O. Child O na என்னது உடனே வந்து it is small i. அப்போ இது வராது, இது வராது, இது வராது. A or B தான் இருக்கணும். கரெக்டா? So it should be option 3 or 4. இப்போ சைல்டுக்கு வந்து ரெண்டுமே ரெசசிவான ஒரு அலீல் பாஸ் டவுன் ஆகணும்னா மதர் அண்ட் ஃபாதர் ரெண்டு பேருமே ஹெட்ரோசைகஸாக இருந்தால் தான் அது முடியும். இல்லையா? ஸோ A and B வந்து both are heterozygous, not homozygous. So B கிடையாது, it is A only. Okay.
லிஸ்ட் 1 2 ஓட மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Alternate 2 among alternate forms of a gene is an allele. Cross of F1 progeny with homozygous recessive parent. இதுக்கு பேர் என்னது? H cross. ஏன் பண்றோம்? Correct. Cross of F1 progeny with any of the parents. Back cross. Number of chromosome sets in plant is ploidy. So answer வந்து option 1. Which of the following can be explained on the basis of Mendel's laws of dominance? Okay, out of one pair of factors, one is dominant and okay, law of dominance. Alleles do not show any expression and both the characters appear as such in F2 generation. This is wrong. Factors occur in pairs in normal diploid plants. Okay. The discrete unit controlling a particular character is called a factor. Okay. Expression of only one of the parental characters is found in a monohybrid cross. Monohybrid cross only one of the characters. Okay, this is so B is wrong. B is referring to incomplete dominance or codominance. Okay, so அது வந்து மெண்டலோட இதுக்குள்ள வராது. Okay, so A, C, D, E, option 4. In a plant, black seed color is dominant over white seed color. Okay, black is dominant over white. Okay, in order to find out the genotype of the black, with which of the following genotype will you cross it? So வந்து obviously நம்ம வந்து ஒரு homozygous recessive parent ஓட நம்ம cross பண்ணும்போது will get to know. So option D. Okay, S crossக்கு என்ன தேவைன்னு கேட்கும். அது பிளாக்கா இருக்கு, அதோட இது என்னன்னு நமக்கு தெரியும், ஜீனோடைப் என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கும். லிஸ்ட் 1 2 ஓட மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. டவுன் சிண்ட்ரோம் வந்து எங்க 21st குரோமோசோம்ல ட்ரைசோமி. ஆல்பா தாலசீமியா வந்து எங்க இருக்கு 16th குரோமோசோம் ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிள். பீட்டாக்கு 11th. கிளைன்ஃபெல்டர் வந்து X குரோமோசோம். So option number 1. Pink flowered snapdragon plant was crossed with a red flowered snapdragon plant. Pink colorனா என்னது? heterozygous condition இருக்கு. அதை எதோட கிராஸ் பண்றாங்க? ரெட்டோட கிராஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு நீங்க ஒரு பண்ணட் ஸ்கொயர் வரைஞ்சிங்கன்னா என்ன வரும்? 50% ரெட் வரும், 50% பிங்க் வருமா? 50% ரெட்டும் 50% பிங்க்கும் வரும் இல்லையா? ஸோ ஒன்லி பிங்க் கலர் கிடையாது, ரெட் பிங்க் ஒயிட்டும் கிடையாது, ரெட் கிடையாது, ரெட் அண்ட் பிங்க். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்குள்ள போகலாம். மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர். டக்குன்னு சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அந்த யூடியூப் சாட் பாக்ஸை மட்டும், சாட் பாக்ஸ் தெரியல எனக்கு, டைப் பண்ணு. தேங்க்ஸ். இப்போ டைம் 9:27, 5 minutes தான். 9:32க்கு டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம்.
பண்ணலாமா? Last 2 minutes. ஓகே. இப்போ நான் ரேண்டமா கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்க போறேன். ரெஸ்பான்சிவா இருக்கணும். 1 மினிட் தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. ஓகே. டைம் அப். எல்லாம் ரெடியா? ஆ, ஒரு வாட்டி நீங்க எல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? எல்லாம் நீங்கலாம் ஒரு வாட்டி சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? 15 கொஸ்டின்ஸ். அதுவும் ப்ளஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப டைரக்ட்டான கொஸ்டின்ஸா இருக்கு. ஸ்டேட்மெண்ட் அசர்ஷன் டைப் கூட இல்ல. ஸோ 5 மினிட்ஸ்க்கு மேல எடுக்கக்கூடாது. ரெடின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே. நான் ரேண்டமா கேட்க போறேன். இப்போ பை த வே 42nd கொஸ்டின்ல காலம் 1 வந்து 2 ஓட மேட்ச் பண்ணணும். ஓகே. Okay. The primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the methanogens. Direct ஆன ஒரு question. Okay. அடுத்து bacterium that helps in the breakdown of cellulose in the rumen of cattle is methanobacterium again. Cyclosporin A, used as immunosuppressive agent in organ transplant, is produced by trichoderma. இப்போ நான் வந்து கேட்பேன், யாரும் வந்து பதில் சொல்லாதீங்க. கரெக்டாக ஒரு ஆள் மட்டும். Yogurt is produced with the help of skin. பதில் சொல்லுங்க. ரொம்ப நேரமா சத்தமே இல்லை கிண்ட இருந்து. ஸ்கின் இருக்கீங்களா? 38க்கு என்ன ஒரு ஆன்சர்?
என் chatல இருக்கீங்களா? ஓகே. அடுத்தது சஹானா பதில் சொல்லுங்க. இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஒரு ஆன்சர் 38க்கு? Yogurt is produced with the help of எந்தெந்த பாக்டீரியா? Option number 3, Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus. Okay, so option 3 will be your answer. Okay, அடுத்து the fungus used for commercial production of citric acid is Aspergillus. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. It's not worth asking questions. Large holes in species are formed due to the production of large amount of CO2 by Propionibacterium. Okay. Which of the following is wrongly matched in the given figure னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, தர்ஷினி ஆன்சர் பண்ணுங்க. என்ன வரும்? ஓகே, ஏன் தப்புங்க? பட் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? லைபேசஸ்னு கொடுத்துருக்காங்களா? லைபேசஸ் அப்ப யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றா? அப்ப லைபேசஸ் எங்க இருந்து வருது? லைபேஸ் யூஸ்வலி ஃபங்கை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேண்டிடா லிபாலிட்டிகா இந்த மாதிரி ஸ்பீஷீஸ்ல இருந்து யூ வில் கெட் லைபேசஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ராங்லி மேட்ச்ட் ஒன். காலம் 1 2ஓட மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஓகே. சிட்ரிக் ஆசிட் எங்க இருந்து வருது? அஸ்பர்கிலஸ். சைக்ளோஸ்போரின் வந்து ட்ரைகோடர்மா. ஸ்டாட்டின்ஸ் மொனாஸ்கஸ். butyric acid is clostridium. So answer is A4. Sorry, A3. A3 B1 fourth option. Suspended solids வந்து எந்த ஸ்டெப்ல ரிமூவ் பண்றோம்? Primary. Which of the following is correctly matched for the product produced by them? Yeah, ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஃபோர்த்தா? ஏன்? ஓ, இது கரெக்ட்லி மேட்ச். ஏன் மற்ற மூணும் வந்து அப்ப என்ன வரும்? அசிடோபாக்டர் அசிட்டி என்ன வரும்? அசிட்டிக் ஆசிட். ஓகே. மீத்தனோபாக்டீரியம்? மீத்தேன் கேஸ். பெனிசிலியம் நுட்டேட்டம் அப்போ? ஸோ சாச்சுரோமைசிஸ் சர்வீஸே தான் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி. ஓகே, அகைன் நீங்கள் திருப்பியும் செலக்ட் த மிஸ்மேட்ச் பேர்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷனில் ரோடோஸ்பிரில்லம் வந்து மைக்கோரைசான்னு போட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் ராங் பிகாஸ் மைக்கோரைசா இஸ் அ அசோசியேஷன் பிட்வீன் யார்? எஸ். ஓகே, ஸோ ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து ரோடோஸ்பிரில்லம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த ஃப்ரீ லிவிங் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் பாக்டீரியா. ஓகே, அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஹூ இஸ் மிஸ் மில்கை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் டு கர்ட் மில்க் நியூட்ரிஷன் வேல்யூ ஆஃப் B12 வந்து இன்க்ரீஸ். ரொம்ப டைரக்டான ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். Which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent? Statins. Which of the following can be used as a biocontrol agent in the treatment of plant diseases? Trichoderma. Yes, trichoderma can be used as a biocontrol agent. Okay. Correct group of biocontrol agents. Select the correct group of biocontrol agents. Dhanusha answer பண்ணுங்க. எந்த ஆப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிற மூணுமே வந்து they are serving as biocontrol agents. ஆப்ஷன் 3 யாரா? கரெக்டானது வந்து ஆப்ஷன் 1. ஓகே, ஏன் ட்ரைகோடாமா வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? they we are using it as fungal pathogen யூஸ் பண்றோம். ஓகே, பேக்கிலோவைரஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? எஸ், இன்செக்ட்ஸ், ஆர்த்ரோபாட்ஸ், பேசிக்கலி ஆர்த்ரோபாட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி யூஸ் பண்றோம். பிரெஞ்ச் பிடி ரொம்ப ஃபேமஸ்.
கேட்டர்பில்லர்ஸ், இன்செக்ட் லார்வே இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண யூஸ் பண்றோம். பிடி காட்டன்ல வந்து நம்ம காட்டன் பால் வர்ம்ஸ், கார்ன் போரர்லாம் வந்து ஆப்ஷன் 1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் டக்குன்னு ரிவைஸ் பண்ணுங்க. எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ். கொஸ்டின் இது நதீம் சாட்ல கொஞ்சம் மேல ஒருத்தவங்க பிடிஎஃப் கேட்டிருக்கோம் லைவ்ல. இன்னும் கொஞ்சம் மேல ஸ்க்ரோல். ஓகே. சீக்கிரம், வெறும் 4 minutes தான். டைம் கீப் அப் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். இல்லாட்டி யூ வில் எண்ட் அப் ஸ்பெண்டிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இன் பயாலஜி செக்ஷன். மூணு நிமிஷம் தான். ஸ்க்ரோல் பண்ணலாமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின் ஆமா. டூ மினிட்ஸ். இதுக்கும் இங்கே வந்து பேர்லி 10 கொஸ்டின்ஸ் கூட இல்லை. ஸோ 4 minutes தான் எடுக்கணும். முடிஞ்சா? ஆன்லைனில் எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? திருப்பியும் ரேண்டமாக கேட்க போகிறேன். போன வாட்டி கூப்பிடும் போது ஆன்சரே பண்ணல. ஓகே, எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா? டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? டைம் அப். நைன் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கு இந்த பேஜில். 5 minutes கூட எடுக்கக்கூடாது. ஓகே, ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்.
லாக்டோபசில்லஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? கர்டு. சாச்சுரோமைசஸ் cerevisiae பிரெட்டு. ஆஸ்பர்கிலஸ் நைகர் வந்து சிட்ரிக் ஆசிட். அசிட்டோபாக்டர் அசிட்டி வந்து அசிட்டிக் ஆசிட். ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் A2, B4, C3, D5. Option 1. Yes. Okay, 51st question. Again, ரொம்ப டைரக்டான ஒரு கொஸ்டின். கிளாஸ்ட்ரிடியம் பியூட்டிலிக்கம் எதுக்கு? பியூட்ரிக் ஆசிட்க்கு. ட்ரைகோடர்மா பாலிஸ்போரம் சைக்ளோஸ்போரின். Monascus purpurus for cholesterol level கம்மி பண்ண. Aspergillus niger citric acid. Okay, so option number 2. Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? Anaerobic sludge digesters குள்ள எது போகுதுன்னு கேட்குறாங்க. ஆகர்ஷினி பதில் சொல்லுங்க. ஆகர்ஷினி பதில் சொல்லுங்க. 52nd கொஸ்டினுக்கு என்ன வரும் ஆன்சர்? ஆகர்ஷினி ஆப்ஷன் 4ஆ? எஸ், நம்ம வந்து ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜ் பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜை நம்ம அனரோபிக் ஸ்லட்ஜ் டைஜஸ்டர்ஸ்குள்ள இது பண்ணுறோம் இல்லையா? பார்ட் ஆஃப் இட் இஸ் லெஃப்ட் ஃபார் இனாக்குலம் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் இட் இஸ் மூவ்ட் இன் டு த அனரோபிக் ஸ்லட்ஜ் டைஜஸ்டர்ஸ். ஸோ அங்கே வந்து அனரோபிக் பாக்டீரியா அதை டைஜஸ்ட் பண்ணி என்ன கொடுக்கும்? உங்களுக்கு கேஸஸ் கொடுக்கும். ஓகே, பயோ கேஸஸ். ஓகே, அடுத்து cyclosporin A is used as an immunosuppressant agent. Okay, is produced from source on the Trichoderma polysporum. For the commercial and industrial production of citric acid, which of the following microbe is used? Aspergillus niger. See, அதே தான் ப்ராடக்ட்ஸு, அதோட சோர்ஸ் பாக்டீரியா, மைக்ரோப் என்னது, அவ்வளோதான். அதான் வந்து மாற்றி மாற்றி மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கும் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸையும் கேட்டுட்டு காலம் 1 2ஓட மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இந்த கொஷனுக்கு வந்து நிதா பதில் சொல்லுங்க. என்ன வரும்? காலம் 1 2ஓட மேட்ச் பண்ணுங்க. இது ஆப்ஷன் நம்பர் 3ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஆப்ஷன் நம்பர் 3ல என்ன கொடுத்துருக்கு? டிராகன் ஃப்ளைஸ் டு கெட் ரிட் ஆஃப் ஆஃபிட்ஸ் அண்ட் மஸ்கிட்டோஸ். ஆமாம். ஓகே, B1 BT is not used for see Bacillus thuringiensis. It is not used for several plant pathogens. It is used for lepidopteran plant pests. Okay, to be more specific. So அது வந்து B1 கிடையாது, it is B4. Okay, 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 no sir 1. அவங்க ஆப்ஷனை மாத்திட்டாங்க. ஓகே, A2 B4 ஏஜென்ட் ஆஃப் லெபிடாப்டரன் பிளான்ட் பெஸ்ட். அடுத்து சி குளாமஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? பாஸ்பரஸ் ஃப்ரம் சாயிலுக்கு யூஸ். ஓகே, அடுத்து டி பேக்குலோவைரசஸ் ஃபார் நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம் இன்செக்டிசைடல் அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 1. ஓகே, அதே தான். அஸ்பர்கிலஸ் நைகர் ஃபார் என்ன ஆசிட்? சிட்ரிக் ஆசிட். Acetic acid. Clostridium botulism for butyric acid and lactobacillus for lactic acid. Okay. Microorganisms for production of immunosuppressive molecules, cyclosporin A, Trichoderma polysporum. அததான் மாத்தி மாத்தி கேட்டுட்டு. ஓகே, 1 வந்து 2ஓட மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதே தான். Clostridium botulism வந்து என்னது? butyric acid. Saccharomyces fermentation ethanol. Trichoderma polysporum for cyclosporin A, Streptococcus for streptokinase, clot buster. Okay, so in our answer option number 1. Okay, okay.
அடுத்த சாப்டர் அடுத்த ஜூவாலஜிக்குள்ள போலாம். எக்ஸ்கிரிட்டரி ப்ராடக்ட் அண்ட் எலிமினேஷன் இருந்துச்சு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் அங்கேருந்து ஆரம்பிப்போம். அ 2018 ஓகே. இது வந்து கொஸ்டின் 37 35 சாரி. 35ல வந்து காலம் 1 வந்து 2 ஓட மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்கு. ஓகே. இந்த இடத்துல காலம் 1 2 ஓட மேட்ச் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் 35. இங்க இருந்து பண்ண ஆரம்பிங்க. 2018ல இருந்து. எத்தன கொஸ்டின் இருக்கு? அரவுண்ட் 15 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. 7 மினிட்ஸ். ஏற்கனவே 1 மினிட் ஆயிருச்சு. ஸ்க்ரோல் பண்றேன். Two more minutes.
Last 1 minute. Okay, kin முடிச்சிட்டாங்க. kin thumbs up எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஆனா கொஸ்டின் கேட்டா மட்டும் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. எல்லாம் முடிச்சாச்சா? டைம் அப். ஆன்லைன்ல எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணியாச்சா? எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணியாச்சா ஆன்லைன்ல? ரெடியா? ஒரே ஒரு தம்ஸ் அப் தான் வந்திருக்கு. ஓகே, டன். ஓகே, ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். கிளைகோசூரியா எப்போ நடக்கும்? The presence of glucose in urine. அடுத்து கவுட்னா என்னது? accumulation of your uric acid crystals joints. Renal calculi, mass of crystallized salt within the kidney. Glomerular nephritis, apna inflammation in the glomeruli. So answer the option. ஓகே, இந்த 36 கொஸ்டினுக்கு மதுஸ்ரீ ஆன்சர் பண்ணுங்க. என்ன வரும் ஆன்சர்? கொஸ்டினுக்கு மதுஸ்ரீ ஆன்சர் பண்ணுங்க. என்ன வரும் ஆன்சர்? மதுஸ்ரீ ஆன்சர் 2 வருமா? ஓகே, செக் பண்ணிடலாம். A2ல வந்து A4னு போட்டிருக்கு. ஸோ அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து எந்த இடத்துல நடக்குது? மால்பீஜியன் கார்பஸ்ல. கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூரின் வந்து ஹென்லிஸ் லூப்ல. டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் யூரின் எங்க நடக்குது? யூரேட்டர்ல. பை தி லூப் ஆஃப் ஹென்லில டிசெண்டிங் லூப்ல வந்து பெர்மியபிலிட்டி எதுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்? வாட்டருக்கா? அசெண்டிங் லூப்ல எலக்ட்ரோலைட்ஸ். ஸோ அசெண்டிங் லூப்ல வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்றோமா டைல்யூட் பண்றோமா? டைல்யூட். ஓகே, அடுத்து வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் யூரின் எங்க நடக்கும்? யூரினரி பிளாடர்ல. ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் யுவர் ஆன்சர். யூஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி டியூரிங் ஹீமோடயாலிசிஸ் மே ரிசல்ட் இன். ஸோ இந்த இடத்துல திருப்பியும் கின் ஆன்சர் பண்ணுங்க. கின் தான் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சது, எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் அட்டம் பண்ணி தம்ஸ் அப் கொடுத்தது. ஸோ கின் ஆன்சர் பண்ணுங்க. 37 கொஸ்டின் நம்பர் 37. என்ன ஆன்சர் வரும் கின்? கின் இருக்கீங்களா? நாட் ஷுர் சார். சும்மா ஒரு ட்ரை. Use of an artificial kidney during hemodialysis may result in. Option number 2 are 3 and 4. Okay, so again வந்து 3 and 4 வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். So reduce absorption of calcium ions from the gastrointestinal tract. ஸோ இது வந்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்? ஏன்னா
விட்டமின் டி வந்து சிந்தசைஸ் ஆகாது. அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து என்ன ஆகும், ரெடியூஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கால்சியம் அயன்ஸ் ஃப்ரம் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக்ட் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ரெடியூஸ்ட் ஆர்பிசி ப்ரொடக்ஷன். ஸோ எரித்ரோபோயட்டின் வந்து ப்ரொடக்ஷன் நடக்காது. அதனால ஆர்பிசி ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்? பிகாஸ் த யூஸ் ஆஃப் அன் டியூரிங் த இஃப் வி ஆர் யூசிங் அன் ஆர்டிஃபிஷியல். ஓகே, இது ரெண்டுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அதனால ஆப்ஷன் 3 அண்ட் 4 ஆர் யுவர் கரெக்ட் ஸ்டேட். எலிமினேஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் அயான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நடக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னியில் வந்து. இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் தோஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட் வந்து பாடியில் பில்டப் பண்ணாது, பண்ண விடாது. அதே மாதிரி பொட்டாசியம் அயன்ஸும் எலிமினேட் பண்ணிடும். ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி யூஸ் பண்ணுறதுனால யோர் கால்சியம் அயன் அப்சார்ப்ஷன் கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஆர்பிசி ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து விட்டமின் டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது உங்களோட ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி. அதனால என்ன ஆகும்? இட் லீட்ஸ் டு ரெடியூஸ் கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன். ஓகே, ஸோ 3 and 4 would be your answer. Which of the following factor is responsible for the formation of concentrated urine? தர்ஷினி ஆன்சர் பண்ணுங்க. Formation of concentrated urine, maintaining the hyperosmolality towards inner medullary interstitium in the kidney. Okay, pH and ionic balance of the body you maintain. Fluid balance. Friends, which of the following conditions in urine are indicative of diabetes mellitus? Diabetes mellitus na என்னது? சுகர் ஜாஸ்தியா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? பிளட்ல அதிகமா இருக்குமா? ஓகே, ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து கீட்டோனூரியா அண்ட் குளுக்கோசூரியா. ஸோ ஹை பிளட் சுகர் என்ன பண்ணும்? இட் வில் ஸ்பில் இன்டு த யூரின். அதுக்கு பேர் கிளைகோசூரியா. ஓகே, சுகர் இந்த யூரின். அடுத்தது வந்து பிரேக் டவுன் ஆஃப் யோர் ஃபேட்ஸ் விச் வில் ரிசல்ட் இன் கீட்டோனூரியா. ஓகே, கீட்டோன்ஸ். Sorry, glucose in blood urine is glycosuria, and ketone is known as ketonuria. Breakdown of fats and ketones in the urine is increase in osmolarity from outer to inner medullary interstitium is maintained due to the close proximity of Henle's loop and vas recta. Yes, இதனால என்ன நடக்குது? கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் நடக்குது. ஓகே, செலக்டிவ் செக்ரீஷன் இதுக்கும் outer to inner medullary interstitium அந்த osmolarity மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. These are happening, but this is not why osmolarity is being maintained. Okay, options 1 and 2. Select the correct statement. Reduction in glomerular filtrate, reduction in the GFR activates the JG cells to release renin அப்படின்றாங்க. ஓகே, கரெக்ட். ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இந்த நாலுலேயுமே கரெக்டாக. இப்போ ஆப்ஷன் 1. ஏஎன்எஃப் வந்து இன்க்ரீசஸ் கிடையாது, டிக்ரீசஸ் யுவர் பிளட் ப்ரெஷர். ஓகே, ஏஞ்சியோடென்சின் 2 வந்து வாசோ டைலேட்டர் கிடையாது, இட் இஸ் த வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்டர். கன்ஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் யுவர் பிளட் வெசல்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் த பிளட் ப்ரெஷர். பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால ஜிஎஃப்ஆர். கவுண்டர் கரண்ட் பேட்டர்ன் ஆஃப் பிளட் ஃப்ளோ இஸ் நாட் அப்சர்வ்ட் இன் த வாஸ் ரெக்டா. திஸ் இஸ் ராங். ஓகே, பிகாஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ் பிட்வீன் த யார் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் வேஸ். இப்போ தான் முந்தின இதில் தான் பார்த்தோம். Nitrogenous waste is excreted in the form of pellet or paste by cow, birds. Okay. Okay, Dhanushya, இந்த question answer பண்ணுங்க. Nephrons are of two types, cortical and juxtamedullary, based on their relative position in cortex and medulla. Correct? தப்பா? Correct. Okay. Reason என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, juxtamedullary nephrons have short loop of Henle, whereas cortical ones have longer loop of Henle. False. ஏன் false? ஏன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ்? எப்படி டிஃப்ரெண்ட்? ஷார்ட் லூப்பு என்னது? எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும். என்ன கையிலேயே படம் வரைகிறீங்க?
Juxtamedullary nephrons they won't have short, they'll have longer loops of Henle. Okay. Then cortical nephrons the loops will be shorter. Okay. So the reason is false. So assertion is true, but your reason is false. Okay. List 1 and 2 oda match pannunga. Tinea, flatworm. Flatworm what is excretory organ? Flame cells. Paramecium it is contractile vacuole. Periplaneta, cockroach. Cockroach uricose gland. Peritima, earthworm nephridia. Okay. Okay. அடுத்து ஓகே இங்க ஒரு 3 क्वेश्चन இருக்கு அதை அட்டெண்ட் பண்ணிருங்க. By the way A3 B2 ஆப்ஷன். ஓகே இந்த 3 क्वेश्चन ஒரு வாட்டி அட்டெண்ட் பண்ணிருங்க. Hi, which language? Tamil and English. சால்வ் பண்ணியாச்சா? 3 क्वेश्चन தான் இருக்கு. மூணு क्वेश्चन தான் இருக்கு. சீக்கிரம் 3 क्वेश्चन தான் இருக்கு. 1 மினிட்ல சால்வ் பண்ணிடணும். ஓகே டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். Correct. Which of the statements is correct in கேக்குறாங்க. So இங்க first excessive loss of fluid from body fluid from body switches off osmoreceptors கிடையாது. It is switches on the osmoreceptor. So this is wrong. ADH facilitates water reabsorption during diuresis. ஆமா. ANF causes vasodilation. Okay. ADH causes an increase in blood pressure. Okay. ADH is responsible for a decrease in GFR. This is wrong. If it increases the blood pressure, GFR now increase no? Yeah, so that is wrong. So B, C and D. Okay, statement 1 என்ன சொல்றாங்கன்னா in the nephron the descending loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolytes. This is wrong. It is permeable to water and impermeable to electrolytes. Tool என்ன சொல்றாங்க PCT is lined by simple columnar brush border epithelium and increases surface area for absorption. இங்கேயும் it is false. it is not convoluted tubule. Columnar கிடையாது, it is cuboidal. Okay. So both the statements are wrong. Correct statement given below regarding juxtamedullary nephron. Okay, first statement பார்ப்போம். Loop of Henle runs deep into the medulla. Okay, correct. Okay, அப்ப இதான் கரெக்டான statement. Juxtamedullary nephrons outnumber the cortical nephrons. This is wrong. Okay, because the cortical nephrons occupy about 85%. Okay, மற்ற 15% தான் juxtamedullary. Juxtamedullary nephrons located in the columns of Bertini தப்பு. It is columns of Bertini என்னது? Columns of Bertini are extensions of your renal cortex. Okay, it's present between the pyramids. Renal corpuscle of juxtamedullary nephron lies in the outer portion of the renal medulla.
This is not located in the outer portion of the medulla, it is located in the cortex. Renal corpuscle is located in the cortex, okay, not in the outer portion of renal medulla. Okay, so அடுத்த சாப்டருக்கு மூவ் ஆகலாம். லோகோமோஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட்ல சேம் இங்கேயும் வந்து நீங்களா சால்வ் பண்ண போறீங்க. அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இங்கேயும் டைம். இந்த கர்சரை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுங்க. Adit Shukla, 19th one, answer is option 1. 5 minutes டைம் கொடுத்துருக்கேன். எல்லாரும் சால்வ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஆன்சர்ஸை இன் 4 minutes. ஸ்க்ரோல் பண்ணலாமா? One. Fardoos. Hi, sir, from Pakistan. Hi.
Okay. Ready? No, 2 minutes. Udit Shukla. Okay, scroll down பண்ணலாமா? Okay. One minute தான். So first option வந்து X12 Wi-Fi Y12. Yeah. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாம் முடிச்சாச்சா? I'm from North, not understand language. This is a Tamil and English class. It's going to be a mix of both the languages. Start பண்ணலாமா? Okay, let's start. Question 19 la what are they asking? Sliding filament theory can be best explained as. So in that sliding filament theory la what is happening? Actin and myosin filaments do not shorten, but then rather they slide past each other. Yeah, option number 1. So length of your thick அதாவது myosin and your thin filaments, your actin ரெண்டுமே வந்து it remains constant. ஆனா they are sliding past one another to shorten the sarcomere. Okay. No, muscle contraction appo the length of the actin and myosin both remains constant. Okay. They do not shorten. Ana they slide past each other to shorten the length of the sarcomere. Okay. Contraction, no. Contraction appo enna the length remains constant, but they will slide past each other. They'll move in such a way that they are sliding past each other. Length, நம்ம வந்து length, we are talking only about the length. Length remains constant, but when they move past each other, active myosin move past each other, and the time enna ஆகுது, the sarcomere is decreasing in length. Okay, length of the active myosin doesn't change, but they are moving. When they are moving, they are sliding past each other and the sarcomere length is decreasing. Yeah. அடுத்து வந்து vertebral column of a young man gets dislocated from the skull. Okay. Which part are likely to be involved directly? So vertebral column வந்து dislocate from the skull. Skull and the vertebral column dislocate ஆகும்போது the occipital condyles, the two occipital condyles and your atlas vertebra gets affected. Okay, those are directly involved. Okay, yeah, because the skull is articulating with the first cervical vertebra around the atlas via the two occipital condyles. Yeah, adnala. Please English from Pakistan. Actually, this is a Tamil come English class, so mostly going to be Tamil. In man, vertebrochondral ribs are, so the vertebrochondral ribs are 8, 9 and 10. Okay. 1 to 7 are known as true ribs. Okay. 8 to 10 are your false ribs, okay, or your vertebrochondral ribs. Lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as tetanus. Yeah.
Osteoporosis, an age-related disease of skeletal system, may occur due to decreased level of estrogen. So estrogen levels வந்து drop ஆகும்போது usually in women என்ன ஆகுது, bone density is decreasing. Okay, so bone density decrease ஆகுது, increasing the risk for your fractures and all such damages the bones. Pivot joint between atlas and axis is a type of synovial joint. Okay. Out of X pairs of ribs in humans, only Y pairs are true ribs. Okay, pairs of ribs, only Y is true ribs. Select the option that correctly represents values of X and Y. So X வந்து எத்தனை? So total we have 12 pairs. அதில் வந்து 7 pairs are true ribs. Okay. So answer 12 and 7. Fourth option. True ribs are attached both to the sternum and the vertebral column directly. Which of the following hormones play a significant role in osteoporosis? Estrogen and parathyroid. Okay. இது என்ன பண்ணுது? What do? They stimulate the blood calcium levels, increase in blood calcium levels, stimulate absorption of blood calcium levels in the blood. Calcium is important in skeletal muscle contraction because it is binding to the troponin to remove the masking of active sites on actin for myosin. Okay. Which of the following muscular disorders is inherited? Which of the following muscular disorders is inherited? Okay, இங்க வந்து muscular dystrophy is an inherited disease. Okay, அது வந்து it is also known as Duchenne's muscular dystrophy னு கூப்பிடுறோம். Okay. Botulism is also known as it is botulism வந்து they are caused due to mineral imbalance. It is a deficiency caused due to mineral imbalance. Select the correct option. இந்த இடத்துல வந்து there are 7 pairs of vertebrosternal, 3 pairs of vertebrochondral and 2 pairs of vertebral ribs. So this is the correct statement. Okay. So 1 to 7 are your true ribs, 8 to 10 is your false, and then the last rendu ribs is your floating ribs. Okay. Floating ribs are not connected to the match the following columns and select the correct option. Okay. So first statement la what are they saying? Floating ribs. Floating ribs enavudhu they do not connect with the sternum. We just acromion is clavicle. Scapula, it is located between the second and seventh rib. Glenoid cavity, head of the, so A4, sorry, 144. Next set of questions attempt பண்ணுங்க. Try attempting the next set of 5 minutes. அதுக்கப்புறம் we'll start discussing. How many questions are there here? Okay, 9 questions are here.
Adit Shukla, 31A. Scroll பண்ணலாமா? Yeah. 2 minutes. One minute. எல்லாம் சால்வ் பண்ணியாச்சா? All done. Okay, time is up. எல்லாம் done. If I A and R are correct. Okay. Adit Shukla is very. We'll discuss all the questions. எல்லாம் முடிச்சாச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஆன்லைன்ல
Agarshini, Ken, Madhushri, Nida, Kahana. ரெடியா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். As the following, gout is the accumulation of uric acid crystals. Okay. Osteoporosis na என்னது? It is caused due to the decreased level of estrogen. Just now நம்ம discuss பண்ணோம். Tetany is low CO2 plus ions in the blood. Muscular dystrophy is a genetic disorder. Okay. So 1321 1321 option 3 is their answer. Chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle is called myasthenia gravis. Okay, 33 answer பண்ணுங்க. ஸ்கேப்புலாக்கு என்ன வரும்? triangular flat bone. Okay. Cranium. Cranium. Cranium இருக்கிற bones are held together by fibrous joints. Okay. Sternum, flat bone. Vertebral column is a joined by cartilaginous joints. Okay. So answer is option number 4. Okay. So during muscle contraction, which of the following events occur? So H zone is disappearing. This happens. Yes. A band widens. This is incorrect. A band will remain constant. Okay, it won't widen. Next, I band reduces in width. This is a correct statement. Myosin hydrolyzes ATP. Yes, releasing ADP and inorganic molecule. Okay, fine. So this provides energy for the cross bridge cycles. Okay. So Z lines attached to the actins and are pulled inwards. This is also correct. Okay. So what are we accomplishing? Thereby we are shortening the sarcomere. So correct statements. Yeah. So A, C, D, E. Answer is option number 1. In assertion, they have given that osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chances of fracture. Okay, this is correct. These are characters of osteoporosis. Reason is common cause of osteoporosis, increased levels of estrogen. This is wrong. Okay, this causes due to decreased level of estrogen. Okay, so A is correct, but reason is. Okay, next question. Which of the following is the correct match for the disease and its symptom? Okay, so myasthenia gravis genetic disorder is wrong. It's not a genetic disorder, it's a autoimmune disorder. Okay. Muscular dystrophy, autoimmune disorder, not autoimmune, it is a genetic disorder. Arthritis, inflamed joints, correct. Tetany la vandu high calcium kadayadu, it is low calcium ion concentration. So this is also okay. List 1 vandu 2 oda match pannu. First, cartilaginous joint, where is it present? It's present between adjacent vertebrae in the vertebral column. Ball and socket joint, where is it present between the humerus and the pectoral girdle? Okay. Fibrous joint, flat skull bones, we just now discussed. Saddle joint between the carpals and the metacarpals of the thumb. So A2, B4, C1, so option 1. Statements correct regarding skeletal muscle. So this is correct regarding, okay, which statement is correct? Okay. Muscle bundles are held together by collagenous fascicle. It's not fascicle, it is fascia. Okay, this is wrong. Sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is a storehouse of calcium ions. This is correct. C la vandu
Striated appearance of skeletal muscles due to distribution pattern of actin and myosin proteins. Okay. Sarco M line is considered as a functional unit of contraction called sarcom. It's not M line, it is Z line. Okay. So that is wrong. So correct statements are B and C. Okay. They've asked us to match list 1 with list 2. Okay. Fibrous joints, where are the present? Skull do not show any movement. Fibrous joints are located in the skull. So the questions are repeating. Okay. Examples of where the joints are located. Very important. அடுத்து next cartilaginous joints adjacent vertebrae it allows limited vertebrae. Okay. Hinge joint where is the present? Knee allows movement in only one direction. Ball and socket joint, humerus and pectoral girder, rotational movement. Okay. So option number 2. Okay, now let's move on to the next chapter, neural control and coordination. 2015's questions la irundha aaramphom. Start from 2015's questions. Okay. Start solving. How many questions are here? Less questions are irukku, so you should not take more than 5 minutes. Okay, 4 to 5 minutes on time. 4 minutes. Now 10:36, 10:40 ki we'll start discussing. Once ஒரு சாப்டரை வந்து படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சால்வ் பண்ண வேண்டியது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான். அதுக்கப்புறமா தான் வந்து மற்ற டிபிபி அந்த டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட் அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ் அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடணும். 2015 10 இயர்ஸ்ல பார்த்துடணும். அதுக்கப்புறமா யூ ஸ்டார்ட் சால்விங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ரோல் பண்ணலாமா? Adit Shukla 22/4 23/1 24/1. Is not one. Solve.
One more minute. Solve பண்ணியாச்சா 33 32 எல்லாத்தையும். So 29th question what are they asking? Which part of the brain is responsible for thermoregulation? Options are hypothalamus, corpus callosum, medulla oblongata and cerebrum. Okay, எல்லாம் solve பண்ணியாச்சா? All done. Online la start பண்ணலாமா? Give a thumbs up if you are done online. Which part of the brain is responsible for thermoregulation? Hypothalamus அப்படின்னு அது சுக்லா சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். என்ன சால்வ் பண்ணியாச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே. Okay, first question. Which of the following regions of the brain is incorrectly paired with its function? அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Let's examine. Corpus callosum, communication between left and right cerebral cortices, correct. Okay. Cerebrum, calculation and contemplation, okay. Medulla oblongata, homeostatic control. Cerebellum for language comprehension. Language கிடையாது. This, see, cerebellum ஓட major function, what is it responsible for? For balance, for posture, coordination, and all these things. So that is incorrectly matched. Left and right cerebral hemispheres are linked by a broad nerve band called the corpus callosum. Okay. Human body temperature is regulated by hypothalamus. Again, center located in hypothalamus. Third ventricle of the brain is located in diencephalon. Romba very direct questions. Okay. Receptor sites for neurotransmitters are present in the postsynaptic membrane. Okay. So neurotransmitters, where are they located? They are located in the presynaptic neuron. Okay. And when impulse needs to travel, they are released into the cleft and then they go and bind to the membrane. Okay. Channels are opening, ions are moving through the ion channels. Okay. So, and the receptor sites for these neurotransmitters coming from the presynaptic are present in the postsynaptic membrane. Okay. Nissel's bodies are mainly composed of free ribosomes and rough endoplasmic reticulum. Okay. Yeah, why? Because they are required for protein synthesis. Okay. Which of the following structures or agents is incorrectly paired with its function? They have asked incorrectly paired. Okay. Limbic system la they consist of fiber tracts that interconnect different regions of the brain control. So this is wrong. See, limbic system order, what are they responsible for? They are involved in emotional, sexual regulation and all these things. So the description வந்து இங்க pons ஓட function வந்து describe பண்ணிருக்காங்க. So this is your incorrect state. Part of the brain responsible for thermoregulation, just now பார்த்தோம், hypothalamus. Okay. Select the incorrect statement again. Synapses, with regards to synapses. So chemical synapses are neurotransmitters. Okay. Impulse transmission, chemical is faster than, no, this is wrong. Electrical is faster than through an chemical synapse. So option B is incorrect. Whereas of the part of a human brain that helps in regulation of sexual behavior, just now பார்த்தோம் limbic system அப்படின்னு. Okay, limbic system and hypothalamus. Okay, regulation of sexual behavior, expression, excitement. Okay, one வந்து 2 ஓட மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Pons connects different regions of the brain. Hypothalamus வந்து neurosecretory cells இருக்குங்க. Okay. Medulla is for controlling respiration, gastric secretion, the respiratory rate and all these things. Cerebellum for additional space for neuron, regulate posture and balance.
as we discussed. So answer is option A3, B4. Okay. They given two statements. Statement one, the cerebral hemispheres are connected by nerve tract corpus callosum. Okay. Brain stem consists of the medulla oblongata, pons, and this is wrong. Brain stem, what does it consist of? Brain stem consists of the midbrain, the pons, and the medulla oblongata, not the cerebrum. Cerebrum doesn't come under brain stem. So statement 1 is correct, but 2 is correct. Okay, so that's it for today's class. நாளைக்கு அதே pattern தான் follow பண்ண போறோம். Okay, going to look into previous year question. All the best for your exam today. Okay, thank you. Thank you for participating. Central cortex system.